Nagaraj, can you brief about yourself? And also, why you're looking for the course? You're muted only. Vaishnavi? Yes, sir. Yep. Yeah, Nagaraj, I was asking, like, can you brief about yourself? About myself? Yeah, sure. So, my name is Vaishnavi Sai, and I'm from Andhra Pradesh. So, I did my MBA in Business Analytics from Xavier Institute of Management in Electronic City, Bangalore. So now I recently got placed in Cognizant as a Salesforce analyst. So I have like 3 months before I joined the company. Like my joining date is September 4th. So before that, I would like to join this course Salesforce to know more about in depth. Okay, Vaishnavi. Myself is Sharath. Okay. I have 7 years experience in Salesforce. Okay. Yes. Like I do trainings for admin, development, lightning, and LWC. I think you know about this, I guess. Yes, I had a very basic knowledge on this. Yeah. And And like, also, one you, minute. yeah. Nagaraj, can you brief about yourself? And Chaitanya also. Hi everyone. Yeah, bro. Myself Chaitanya. I'm graduated BBA in 2022. Okay, great. Yeah, I'm looking for the Salesforce course like business. Like, what you know, bro? What you know about Salesforce? Like, how you know Basically, what purpose you want to learn? I know, anyhow, ultimately it's a job, but what interest you take me to learn the course? actually I don't know. I'm just learning. I'm the fresher. I'm looking for that. Yeah, yeah, like I'm, Salesforce is a cloud technology. It's easy to learn, like easy to manage, like that. Do you know it's like anything? easy to learn and manage. Yeah, do you have any friends on this technology or any leads in your side? Yeah, I don't have any friends. Okay, okay, Just I looked at the YouTube and came okay, to the okay, DASVM technology. okay, great. Yeah. What about you, Nagraj? Actually, one second. Yeah. So, actually, I have a career gap of about 3 years. Okay. So, before that, I was into Accenture. Uh-huh. 2 years of experience I have in Accenture Mm-hmm. and some marketing job. And which tech? Oh, So, marketing job. Okay, got. Okay. so I Like, want to get into this field, Salesforce. So, I don't know okay. much about it. Mm-hmm. So, how relevant it would be and what are the problems I will get because I have a 3 years of career gap after that. It's okay. We can manage by learning this one. But like, do you know any basics? Like C basics like that. Previous. Yeah. In BTech now we have learned it, and then after Yeah, that I learned Java also, Java. and I Okay, know good. about HTML and CSS. Okay, it's good. Good, good. Okay. So because I have gone through all this, Uh-huh. Yeah, good. but immediately I got an opportunity in Accenture for that marketing role, so I entered it. It was Yeah. irrelevant because it was not IT. It was a non-IT job, but Yeah, I don't it's want to lose the opportunity, and I got into that. okay. Okay, great. Okay. Okay. And I'll share my screen. I'll show you what is Salesforce, what is that. Okay. So are you guys seeing my screen? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. And before going to introduce the Salesforce, like admin and development lighting things, and first we need to know what is a Salesforce. Okay. Salesforce is a cloud technology. So for this, no need to install any software in our system. Okay, it's a cloud, it is easily available.
what you want. So first, for example, if you want to log in a Gmail, what you have to do? First, you need to create a user on this, right? Gmail, sign up. Okay, you need to create a account like this. So you need to give your details, first name, last name, personal details and all. Like this, you can access Salesforce. See, by using this login, your login.salesforce.com, you can log in. Okay, and before login to this, and why you why you learn this one? Salesforce is a cloud technology. How you know? Like, what is Salesforce? See, Salesforce is a cloud-based software company, and cloud-based means no need to install any software yourself, like in your system. So it's easily available. Like for example, if you want to learn any like Oracle, okay, for that you need to install Oracle in your system. Okay, and you need to run the queries here. So you need to write the query and you need to run and you need to get the details. And for that, if you have any mistake, you don't know. If you miss the any comma, you don't know what you miss. Like you need to check each and every point thoroughly. But here now Salesforce gives some notification. For example, if you do any mistake on this and it is showing that something is missing. For example, HTML tags, right? For example, one is a head tag. Okay, I forgot to give the close tag. So, but it gives us some command. Okay, some error is showing. Okay, you forget to give that closing tag like that. Like that, Salesforce give the notifications. And this is Salesforce cloud technology. Okay, and what is the cloud technology? Like we want to know that top 5 cloud technologies in the world. Okay, top. See, top 10 cloud service providers globally in 2023. See, AWS, Azure, Alabama, Oracle, and Digital Auction, and Tencent Cloud, IBM Cloud. Okay, let's see where it is in a Salesforce. Okay, cloud service providers. So whatever you are seeing now in a cloud technology, AWS, okay, Microsoft Azure, and Oracle, all these are integrated with our Salesforce. How it will be, how you know that, I will show you. Okay, first, this is the cloud service providers. Okay, now in a cloud computing, what kind of cloud computing are there? So in a cloud computing, there are 3 types: software as a service, and infrastructure as a service, and platform as a service. So what is SaaS? What is so infrastructure as a service? First we need to know. Then we'll go for top cloud computing.
Sorry. See this image. Okay, just a moment. Okay, image is right. See this image. Okay, it's a cloud computing. It can be work in mobile and applications, database. Like it's integrated with the database, hybrid cloud, and public cloud, and private cloud, and server and storage. So, for example, we have a Gmail, right? Gmail is a cloud computing one. So here you can log in by using the username and password. Like you can use the some services. See, and Google Search, Maps, YouTube, Play, News, Gmail, Meet, Chat. Okay, all these are the separate clouds, but now which is included in here. So when you click on the Gmail, na, it will open Gmail cloud. So it will access Gmail thing. Okay, Gmail applications. Okay, and here what kind of data you stored for we need to show your details there. So whenever you click the Gmail by using your username and password, it gets the information from the database. Databases are not connected in here. Okay, we have warehouses, right? We heard some news. Okay, data warehouse are established in Andhra, something like Bombay, China, like that. So the Salesforce cloud service providers, they establish the database. They will give the service for the Salesforce. Okay, data warehouse is a AWS, for example. AWS gives the data to our Salesforce system. Our Salesforce is a software as a service. So I'll tell you guys real time example. For example, we have a one factory for phone manufacturing. So all manufacturing is done. We are using the ERP, Enterprise Resource tool. Okay. After Enterprise Resource tool, we are using the like how the product will, like how the raw products will come and how to manage the human resource and all. Okay. Once the product is manufactured, we need to give the sales. So for sales department, what kind of software we need to introduce? For example, if it is a normal one, Oracle CRM, for example, SAP CRM is there. For SAP, if you want to introduce a SAP CRM for knowing the data, how many sales did in this month, okay, next month. See, nowadays, every big companies, now every quarterly they will announce their shares, sales, and how much profit they're getting. Like, what is the future investments? Like that, they will announce, right? How they know? In a single click, they want to know. Like how they know? For example, if you want to construct the same kind of software, it's taken years to build a software by using the SAP CRM. SAP CRM means, for example, if you want to introduce that one SAP, so first we need to know the place. So to keep the your server, and you need to buy a servers, and on top of that you need to buy a software. Okay, and after that to customize the software as per their requirement, they need to hire this developers like us. And after developing the things, uh, they have to maintain. For example, if you see earlier days, our childhood days, Windows XP is there. Then later on, Windows 7 came. So then later on, Windows 10. Now 11 Pro, 11 Home, some like that. Okay, if you see the Excel also, some of the computers Excel, if you have a 2013 model, so it will open up to 2013 model Excel sheets formats. Later on formats they will not allow. So
Excel also is updating every day. That is a software. That is a SaaS software. Software as a service one. But inside that now, for example, A plus B you entered. Okay, what is the plus? How the system know? Like inside na Salesforce Excel developer, they developed it. Okay, whenever you press the plus, so inside some software will run like that in a for ERP services or CRM services also. We need to we need to run some functionalities. So we have to develop if you want to if you want to keep manually. But in a cloud technology, Salesforce will provide automatic solution. Okay, Salesforce give the some classes, some predefined epic classes like that. Later on, you guys will know. Okay, first this is the introduction class. I want to go with much about this. Just it's a cloud technology. Okay, is this cloud technology include with the AWS inside? Because yeah, they will get the storage, they will buy some storage in AWS, but we don't know. They will provide the services us, that's it. But as a developer, we need to know what the things they are doing, and we need to know what is the Salesforce CRM percentage. Salesforce CRM market share 2023. See, I have one doubt. yeah. So actually, the Salesforce will be having is a cloud application, right? They will be using a cloud, I mean, virtual machines somewhere in the market. No, So there is no virtual machines for here. By using the, for example, how you log in the Gmail? Do you use any virtual machine for that? No, right? yes, I understood. What I mean to ask is, Yeah, from where do they buy the cloud? yeah. Like AWS is there, Azure is No, no, there, no. and In, who they will buy. do they have? Salesforce will buy. So for database now, you see here we have a SaaS, right? Okay, this is the cloud computing. For database wise, they will get some database storage from the AWS. We don't want to involve that. Okay. For Gmail, do you know like which cloud they are using, or like which kind of database they are using? You don't know, right? Yeah, I don't know, sir. But Yeah, yeah, actually, I heard that most of the data cloud is from AWS. AWS yeah, is yeah, there yeah. That's sharing. what that is developer wise. I am telling. Okay, if not tell you also no problem. But like Salesforce not is a sales service provider. Okay, software as a service. Salesforce is a SaaS. So but it's we no need to bother about this all these things. Okay, applications, database and all, everything Salesforce will take care. Just you need to buy licenses. Okay, based on the license, the resources will allocated to you. I will show you once I log into Salesforce. Now I will show you where you get and what kind of memory you will get for this, like that. Okay, and now we want to know what is the CRM market share, Salesforce CRM market share. Okay, this is 2022. Okay, let's me open latest one. Okay, let's go for salesforce.com. This is the official site. And see here we have a links. So win more deals with the world first CRM platform. Like let's see how it will be. And here see for essential, Salesforce total category is divided into essential, professional, enterprise, and unlimited.
So for this, for every month, for one user, if you pay $25, okay, and $25, you will get a resources, you will get a software for one user. For professional services, as a, like what is the difference between the essential and professional? Inside the memory. Okay, for example, if you buy the user for $25 one, you will get 100 MB. And if you buy a 75, you will get a 500 MB for one user. They can store, they can manage all the softwares. I'll show you guys, don't worry. Just I'm telling, okay? Sir, before whatever you were showing, Yeah. $25, etc., etc., that's Yeah. the charged by monthly or yearly. Yearly they will charge. That is we no need to bother about this. Once you are become an architect level na, that time you need to tell like this user. For example, you are the person you are going. For example, I'll tell you, already you have a company and you are using some other system. Okay, for example, Oracle CRM you are using. Okay, and for Oracle they invest more for maintenance and all. Like they want to migrate a Salesforce. That time you are the architect, you need to know all these things. Okay, for example, in our current organization you have a 200 users. Okay, and 200 into 25, how much? 5,000, for example. Okay, in 5,000, if you spend $5,000, no need to bother about this. And then no need to take care of server maintenance, software installations, software maintenance, configurations and all. Everything Salesforce will take care. No need to like updates and all. No need to buy latest version. No need to do the migration from the old version to latest version. So everything automatically updated in Salesforce. So just you need to pay that amount and then you can use the resources for yourself. And then you are the company, you are the, for example, you are the phone manufacturing company. No need to bother about this software things and all where you store the data and all. Okay, everything Salesforce will take care and you have to pay some rent and like you need to focus on your sales. Okay, for example, mobile sales and where do I, and this month how much percentage sales we got. So we need to know like Salesforce will provide the tools for us. Okay, we can create a report and dashboards and all and day by day sales and we can connect it. Okay, how do we develop? We are going to train you guys and see. This is the salesforce.com. I think this is the latest one. Okay, this is the last to last year one. I'm checking for new one. Yeah, this is the one. See, so ranked first for CRM application based on the IDC 2022 revenue market share worldwide. Okay, and these are the guys which is like giving the services for the customers. So for Salesforce is giving 23 percentage in a whole market and remaining all guys are sharing this like this 5.7, 4.8, Adobe and 3.6 like that. So Salesforce is associated with 1,50,000 Salesforce customers. So what are they? We need to know and see. This is the one. T-Mobile, ABB. ABB is a bearings.
So Ford car also associated with the Salesforce.com, and John Levy's partnership, Shainder, and Uber Eats. See, all the known companies are associated with the Salesforce. Why I'm telling me these are things you need to know why we learn the Salesforce. That's what. Nobody will ask you what is this, what is that, okay? But you need to know what is this, what purpose you need to learn. See, IBM also associated, L'Oreal Group, Bench, T-Mobile, NBC, Cruise, GE applications. So everybody using AHA. So AHA also associated with Salesforce. See, Spotify also using Ticketmaster. So just I'm checking the filters newest. You guys can check, okay, what companies are associated recently, and see F1 Service Cloud. See here you can see like which cloud they are associated. For marketing cloud, they are associated with the Salesforce. And we need to know what is a marketing cloud, sales cloud, service cloud. In coming classes, now you guys will know. But now see here they'll mention directly Uber Eats is a service cloud. Service cloud means, for example, already you purchase the mobile. So for that, they will give the warranty for 1 year. Okay, after some time, after 15 days, your phone button is not working. You need to call the service center number and then tell that where you buy and when you buy and what is the phone number you have. Okay, when you tell the phone number, once they are entered into the software, they will know the all the details. What is the EMI number and all. Okay, what is the warranty period and everything you need to know as a salesperson. Okay, if you are in a warranty, they will give the service for you, right? Similarly, like that. But like how you do that after you are raising the ticket and in what time you it can be closed, you need to know, right? And how many days it's resolved, it's taking 7 days to close. So in like while you are having the issue, like which engineer need to resolve the issue, like they will give the slot time. Okay, how they are configured, everything Sales Cloud will take care. They will give the some tools. As a developer, you have to build as per your customer requirement. Got it, guys? Hello. Hello. Nagarjun, Chaitanya, any questions? మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా చెప్పండి. గాయస్ నేను ఇప్పుడు చెప్పేది ఏంటంటే జస్ట్ మీకు సేల్స్ ఫోర్స్ ఎందుకు ఉపయోగపడద్ది, అసలు ఫ్యూచర్లో అసలు ఎందుకు మీరు నేర్చుకుంటున్నారని తెలియడం కోసం చెప్తున్నాను అది. హలో. Chaitanya, Nagaraj, మీరు కొంచెం అన్మ్యూట్ చేసి మాట్లాడతారా? మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి? యూ కెన్ ఆస్క్ ఇన్ తెలుగు ఆల్సో.
రిమైనింగ్ ఇద్దరు వెళ్ళిపోయారండి. వైష్ణవి డ్రాప్ అయిందా? ఒక నిమిషం అమ్మాయి మళ్ళీ రీజాయిన్ అవుతుంది, అమ్మాయి నెట్వర్క్ ఇష్యూ ఉందంట. ఓకే ఓకే, వీళ్ళు మ్యూట్ లో ఉన్నారు. చైతన్య, ఎనీ క్వశ్చన్స్? Yeah, I don't have any question. Now you can check in a Google, okay? Top CRM in the world. Okay, and here see top rated CRM software Zoho and best CRM. So here we have a pages 20 best customer service software solutions in a 2023. See, and here in this website is ranked 3 for Salesforce. But marketing share wise, Salesforce is the best. As for this website, this is the one. And popular CRM, Salesforce is the first. The best CRM softwares of 2023, Business News Daily. See, and here for best for a small business, Salesforce is the best. So, for example, $25 means for the one user, if you invested $25, how much? 25 into 80, around like 2000. అంటే ఒక యూజర్కి 2000 స్పెండ్ చేసి మనం సేల్స్ ఫోర్స్ని లాగిన్ అవ్వచ్చు, సేల్స్ ఫోర్స్ సర్వీసెస్ అనేవి పొందొచ్చు. అదే మీరు ఒక బిజినెస్ని, సో క్లౌడ్ టెక్నాలజీ కాకుండా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కన్స్ట్రక్ట్ like separate environment means first you need to buy a server. Servers are high costly now, like around 1 crore you need to invest, and apart from that software you need to buy. And you, for example, if you buy a Microsoft servers, so you need to install a Microsoft softwares, right? Windows server softwares, and you have to buy that one. Okay, that is our capital investment. As a small industry, you know, we don't want to bear that amount. So for small businesses, they are if you associate with the Salesforce, they can easily the paying the rent, they easily can access. Okay, after some time, for example, you set up the one system and you like aim for the 2000 users, and later on if you want to, for example, your company is going and some more people you are hiring, you need to give the access for the Salesforce software, and then you need to pay the some amount apart from that. So it easily it can be added. But for a manual installed one so then again you need to buy a server to do to manage the user things, and again you need to do the migration like that. Migration means like every time software will change, right? For example, I told you, right, Windows 7, 8, 10, 11, like that. So what you have to do, for example, you have a data in Windows 7, for example, I'm saying, I'm not talking about Salesforce. If you want to migrate it to 7th data, Windows 7 data to Windows 11, so that time we need to use some migration tools. So whatever the formats they are using in a 7, some of them will not work in a Windows 11. So in between that, some engineers need to work to to bring the data for the 11, like that. For Salesforce, no need. Salesforce give the API numbers, and when you change that one, what is changed, it shows some warning. I'll show you guys all these things. Okay, and let's start my like what I teach you, I'll show you. You guys can see. See, for this course, I gonna tell you admin and development, and what is the course contains. I gonna show you. See guys, for administration, I gonna explain you what is the cloud computing, SaaS, PaaS, and as infrastructure as a service, and what is the public cloud, community cloud, hybrid cloud. We don't need to know, but we have to familiar what kind of things is there in cloud technology. We need to know, and the actual things will start from here. And what is the sales cloud? What is the service cloud? What is the marketing cloud? Okay,
For example, if you have a company, if you want to deal with the sales services, then you need to launch the sales cloud. And then if you have already we have a company, so you want to deal with a service means a phone or repair something, case creations like that. So that what kind of cloud you need to learn, that is a service cloud. And marketing cloud, for example, you want to introduce your product in a market, and what kind of ways you need to get the leads, you need to get the leads. For example, Facebook ads, TV ads, how they are. For example, you are playing some ads in some websites. Whenever they click on that button, we need to know, like how you know, like all these things are comes under the marketing cloud. So for this training, for sales cloud is talking about a simple one. So for in this training, I gonna explain you, I gonna train you all about in a sales cloud. Okay, and once you know the sales cloud and all, sales cloud means just a app, guys, just a app in a Salesforce. They are call it as a cloud. And later on, Sorry to interrupt. Like, I cannot Mhm. able to see your that content. Oh We're still sorry, seeing the Google image only. oh sorry. Hello guys, are you able to see? Yes, no. Yes, no, sorry guys. Now later on, what is the company information, like what is the capacity, how many users are there in a company, like how you know. For example, you are like whenever you join the company, they will give us a Salesforce access. So when you got a access, what kind of things you need to see, and we need to know how it is, like what is the users here, like how they are dealing with the Salesforce. You need to know first, you need to know the company information. And then what is the company organization ID. For example, when sometimes uh, you are entering username and password, but you are not able to log in the Salesforce. And what is the reason behind that? If the Salesforce is down, how you know that? That the things you need to know as a developer, you need to know, like if it is a down, how you know. We have a special website is there you need to, by entering your organization ID, if your organization is down or up, and you can see. So, for example, in India, financial will start from April to March, right? So, how they are set up in a company. So, that thing also you can set up. Business hours, for example, your login time, your office login time is 10 o'clock to 6. So, that time, whenever you enter the username and password, that time your credential will work. If you later on that, if you want to log in that way, it won't work. How do you decide? That is purely based upon the business hours, holidays, language settings. For example, we are in India, we are using officially in Indian English. Like how you set up that one. Okay, for example, you are dealing with the Chinese users, but you want to show their screen in a Chinese language. How do you set up? As an admin, as a developer, how do you set up? That thing you need to know. And later on, users are there. You are the system administrator. You can create a users. You can, yes, you can give the permission to the users, and how they are, what they are accessing, how they are accessing, like how they want to access. So how to create a user there, how to notify the users if anything is changed in a Salesforce. That is comes under the manage user. And application, what kind of standard applications, whatever you are seeing now, that is sales cloud, service cloud, marketing cloud, that has the standard applications. So custom application, you want to build a separate cloud, like you want to like some functionalities which is not matching for your application, for your system. So what you have to do, so you have to customize your app. So how do you deal with, you need to know what kind of standard objects we have.
what kind of properties it has, and what kind of properties you gonna want to make to compatible your customer requirement, and what is the custom object, standard fields, tabs, like how it is we each and everything we gonna explain you, you gonna show, we gonna show you. Okay. And the fields, what kind of fields in there in objects, page layouts, record level security, object level security model, and field level security. For example, we have for example one user have a credit card details, they entered, so you can see, like we need to mask, right? Like how to do that one. So everything it will comes under the record level security and object level security and workflows. For example, if any website, if you fill the any form, it will send the some initial mail. Initial means thanks for giving the our information, will contact you in a soon, like that, like how it will send. So you need to configure all these things by using the workflows. And approval process. Approval process means, for example, uh, one mobile rate is 15,000, and some customer came and he is asking 10 phones. If you give the 13,000, we will buy 10 phones on time. సరిగ్గా మీరు మ్యూటెడ్ అండి. Sorry, and sorry. Okay. Okay. So like how do you like what kind of approval process and how do you set up that one? You need to know, like what is a process builder. And recently Salesforce introduced lightning flow, so it's to bypass the all the workflows and approval processor and process builders. Like how to do that in a lightning flow means everybody listen the RPA, robotic process automation. Same thing, same thing Salesforce adapted and like implemented here. So how do you deal with that one? So I gonna tell you guys. And manage the data using wizards. For example, you have some data in an Excel file, so you want to import the data into Salesforce. How do you do that? What kind of tools we have? And for example, you have a data, for example, you have a below 15,000 records, so which kind of a tool you need to use? And if you have a 10 million records, how to insert the data, how to import the data to the Salesforce? How do you do that? Salesforce provides some tool. So what kind of tool it is, what kind of format it is supporting, you need to know, guys. That is we gonna train you. And that reports like which I share like which I discussed in earlier, right? For example, company day by day sales, and what is the sales in Hyderabad, what is the sales in Vijayawada? How do you know? By creating the reports we can see how to create, how to give the permission, how to give the uh,
reports things to the user friendly, that we need to create and give it to the customers. They will run and they will check it. But before that, what kind of fields they want to see? First name, last name, place, and what time they are coming, and what they are, like that. All the things we can customize and give it to the report things to customer. They will click on the button. They will know what is the today's sale. And he in a supervisor level, how do you know how your sales reps are working, how many customers they are dealing? You need to know like each person. So by using these tools, they can know. Okay, how to configure this one? We're gonna train you. And regarding the security setting login history, for example, your login time is 7, but you log in at 8. How they are know? Like, where do you want to see? So in a password now, how many digits you want to enter, how complex you want to enter, everything you gonna configure. And CRM concepts, what is the product, price book, campaign, lead, like that. And later on, single sign-on authentication provider. This is already outdated. Salesforce removed this one. So by default, single sign-on is enabled. And then coming to development. So first, you guys need to know the oops concept before going to learn the development. So first, oops, what is the lexical token, identifier, variables, methods, if-else sliders, comparison function, method, static, non-static, getter methods, setter methods, sharing, without sharing, construction, static, see, arrays, and collections, Salesforce collections. What are the list, set to map? How do you deal with that one? And what is the SOQL queries? What is the DML operations? And like later on, the DM like database queries, right? Like, how do you do the batch epics, schedule epics, asynchronous services? How to deal with that? What kind of things the Salesforce is provided for us? How do you deal with that? We need to know. And then email services, how to send the email from the Salesforce development. All these things you need to know. And later on, schedule apex. Okay, how to schedule that one? For example, you want to send a birthday wishes to the customers. For example, tomorrow is a birthday, and the time of after starting the next day, you need to send. How do you schedule? So based on your birthday, you have to send the birthday wishes. So by in an admin level, how to set up, and in a development level, how do you deal with that? So we have a schedule apex classes are there. So we need to create a schedule apex by using that predefined apex classes. And triggers, what kind of triggers? Before insert, after insert, before delete, after delete, how to deal with this? So all the things we gonna train you guys. See, in a triggers, no one can tell you like this. Sales for trigger events, trigger context variables, insert triggers, system validation. What is the system validation? Before insert, after insert, how to deal with that? All the things will gonna train you guys. So, and coming to UI level, what kind of UI we have using? One is classic, guys. For in this training, I gonna explain you classic UI pages. So it's a HTML kind of tags. Okay, so easy. And I think maybe next year onwards, they all these things are they are not supporting. But you guys need to know what is this page block section. So once you know all these things, when you launch the new latest things, you need to know like what is the page. Okay, what here, how it will be in Visual Force page, in a classic how it will be. If you're switching to the latest one, how it will be.
how to deal with it. We need to compare and learn like that. Yeah, that's it, guys, for this training. So once you complete all these things, so I gonna train you in a lightning that is in a different batch. Okay, that fee and everything is different. Lightning, and latest one is LWC, Lightning Web Services. So first we need to know all these things if you want to become a Salesforce developer. In a Salesforce developer right now, if you have a good experience in a Salesforce for 3 years, you will get around 11L, 12L like that. Salesforce. See. Average is 5 lakhs, guys. You can check Salesforce salaries in India, Glassdoor, trusted service. Hello? Are you guys any doubt? నాగరాజ్ చేత మీ సైన్ నుంచి ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి? No doubts. When the session will start? Original classes. సో రెగ్యులర్ క్లాస్ గురించి అడుగుతున్నారా? Sorry. Yeah. నేను కన్ఫర్మేషన్ చేస్తున్నా ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. నాకు గ్యాప్ ఉంది కదా, కెరీర్ గ్యాప్, అదేమైనా ప్రాబ్లం అవుతుందా? బ్రదర్ నాగరాజ్ మీరే కదా కెరీర్ గ్యాప్ ఉంది? అవునండి. సో బ్రదర్ మీరు ఇప్పుడు ఈ ట్రైనింగ్ ఉంది కదా, ఈ ట్రైనింగ్ నేర్చుకుంటే మీకు ఫ్రెషర్స్కి అయితే ఫ్రెషర్గా అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఓకే, నౌ ఇప్పుడు విజువల్ ఫోర్స్ అనేది అవుట్డేటెడ్ అయిపోయింది. సో మీరు ఏం నేర్చుకోవాలంటే లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ, లైట్నింగ్ అండ్ ఎల్డబ్ల్యూసి, ఈ రెండు నేర్చుకుంటే మీరు 4 years వరకు పెట్టుకున్నా కూడా ఇబ్బంది ఉండదు. అండ్ మీరు ఒకవేళ ఇది నేర్చుకోవాలనుకుంటే ఒకటే కదా సార్? లైట్నింగ్ ఎల్డబ్ల్యూసి ఒకటి కాదు, డిఫరెంట్. లైట్నింగ్ ట్యాగ్స్ డిఫరెంట్. లైట్నింగ్ అనేది ఆరా ఫ్రేమ్వర్క్, ఎల్డబ్ల్యూసి అనేది ఓపెన్ ఫ్రేమ్వర్క్. అది లైట్నింగ్ ఆరాకి డిఫరెన్స్, లైట్నింగ్ కి ఎల్డబ్ల్యూసికి డిఫరెన్స్ ఉంది. ఓకే. సో లైట్నింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు లైట్నింగ్ ఎందుకు నేర్చుకోవాలంటే డైరెక్ట్గా ఎల్డబ్ల్యూసి నేర్చుకోవచ్చు, కానీ ఇప్పుడు చాలా ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని ఎల్డబ్ల్యూసి అనేది ఫుల్ ఫ్లెడ్జెడ్గా డెవలప్ అవ్వాలి, ఓన్లీ 50% డెవలప్ అయింది. సో కొన్ని ట్యాగ్స్కి ఎల్డబ్ల్యూసి అనేది సపోర్ట్ లేదు. సో వాళ్ళంటి వాటిని మీరు లైట్నింగ్లో డెవలప్ చేయాలి. అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఫ్రెష్గా డెవలపింగ్ ప్రాజెక్ట్ దొరికితే ఓకే, బట్ ఎనీ ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రాజెక్ట్ ఉందనుకో, ఆ ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రాజెక్ట్లో లైట్నింగ్ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. దట్ థింగ్స్ యూ నీడ్ టు నో. మీరు గూగుల్ చేసుకొని చూడండి లైట్నింగ్కిను ఎల్డబ్ల్యూస్కి ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంటుందో. ఇదిగోండి లైట్నింగ్ కాంపోనెంట్ లైబ్రరీ. మీ స్క్రీన్ కనపడుతుందా? సో ఇది లైట్నింగ్ కాంపోనెంట్ లైబ్రరీ అనమాట. సో ఇక్కడ చూడండి లైట్నింగ్ వెబ్ కాంపోనెంట్స్, ఇదిగోండి ఆరా కాంపోనెంట్స్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏం తీసుకుందాం అంటే మనం ఇన్పుట్ అనేది తీసుకుందాం. ఇన్పుట్ అనేది ఎల్డబ్ల్యూసీలో. సో మీరు ఇన్పుట్ అనేది తీసుకుంటే ఎల్డబ్ల్యూసీలో ఎలా ఉంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ HTML అనమాట ఇది.
text.html. ఇక దీనిలో టెంప్లెట్ డెవ్ నార్మల్ HTML లాగా ఉంది. సో సేమ్ థింగ్ని వరాలో చూస్తే ఎలా ఉంటుంది? ఇంకొన్ని ఇన్పుట్. సో చూడండి, లైట్నింగ్ అయితే ఎలా ఉంది, వరాలో అయితే ఎలా ఉంది. ఓవరాల్ లైట్నింగ్ ఇన్పుట్ టైప్ డేట్ ఇలా ఉంది, కానీ దానిలో ఎలా ఎలా డిఫైన్ చేశారు? డిఫరెంట్గా డిఫైన్ చేశారు. ఇది డిఫరెన్స్. ఇవన్నీ మనం నేర్చుకుంటే కానీ మీరు 3 years 4 yearsని కాంపన్సేట్ చేయడానికి అవుతుంది. మీరు చూడండి, ఇది సింపుల్ HTML, ఇది LWC లైట్నింగ్ వెబ్ కాంపోనెంట్స్. మీరు ఏ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినా ఈ రెండింటిని డిఫరెన్స్ అడుగుతారు. ఎందుకు నువ్వు లైట్నింగ్ నుంచి LWCకి వెళ్ళావని అడుగుతారు. వాట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ అండ్ డిసడ్వాంటేజ్ అడుగుతారు. అవి కూడా నేర్చుకుని వెళ్ళాలి ఇంటర్వ్యూస్కి. గాట్ ఇట్ గైస్? Yeah, Ganesh, I'm done. Hello, Ganesh. Yeah, sure. So I was admit. Okay, I'm done with session. So any questions అండి నారాజ్ మీ సైడ్ నుంచి? మీకు కెరీర్ గ్యాప్ గురించి మీతో నేను మాట్లాడతాను, ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవాలో చెప్పేసి. మీకు టెక్నికల్ ఏంటో Yeah. చెప్పండి. యూ కెన్ టాక్ టు హిమ్. చైతన్య మీ సైడ్ నుంచి? హలో, మీ సైడ్ నుంచి ఏమన్నా? అంటే ఇప్పుడు నేను 2022 బ్యాచ్ పాస్ అవుట్. ఓకే, Yeah, ఇప్పుడు no 1 year problem. ఉన్నట్టే కదా కెరీర్ గ్యాప్. మీకేం కెరీర్ గ్యాప్ ఉంది? 22 or 23 పాస్ అవుట్ వాళ్ళు ఇంకా చిల్దే కన్సిడర్ ఫ్రెషర్స్ కదా. ఇప్పుడు ఫ్రెషర్స్ లకే కదా. అవును, వాళ్ళు ఫ్రెషర్స్ కిందకి వస్తారు కదా. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. 23 వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఫ్రెషర్స్ కిందకి వస్తారు. వాళ్ళు ఇంకా ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయి. ఈవెన్ 21 వాళ్ళు కూడా తీసుకుంటున్నారు యాజ్ ఎ ఫ్రెషర్. యా, దాని గురించి వరీ అవసరం లేదు. ఓకే ఓకే. ఎందుకంటే మీకు ఎక్కువ గ్యాప్ ఉందంటే 17 వాళ్ళకి తీసుకుంటారా మరి? 17 అవుతుంది. మాక్సిమం 21 ఉంది, ఆ 22 23 ఉంది అంతే. 17 20. నా ప్రీవియస్ ఎక్స్పీరియన్స్ 20కి ఎండ్ అయింది. మాడతానండి పర్సనల్గా మీతో ఒకసారి. 20 అంటే కొంచెం కష్టం అవుతుంది. 21 కూడా రేర్ కేసెస్ ఉంటాయి. మామూలు 22 23 ఫ్రెష్గా పోతుంది. మీరు మాత్రం 100% మీరు ఎక్స్పెన్స్ పెట్టాల్సి వస్తుంది. ఐ టాక్ టు యూ, మీకు ఎలా పెట్టాలి ఏంటి చెప్పేసి మేము డిస్కస్ చేద్దాం మీతో. అంటే నేను ఫ్రెషర్ గా కూడా జాయిన్ అవ్వడానికి నేను రెడీగానే ఉన్నా. అంటే తీసుకోవడానికి వాళ్ళకి ప్రాబ్లం ఉంటుంది. ఒకసారి ఏమవుతుందంటే దేర్ ఆర్ సమ్ కంపెనీస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాస్ట్ ఏప్రిల్ 2nd week లో ఒక రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది నాకు. వాళ్ళు 17 నుంచి తీసుకుంటున్నారు, 17 నుంచి 23 అంటే 5 years. వాళ్ళు అంటే ఫ్రెషర్స్ అంటే అగైన్ 2 types ఉంటారు. ఒకటి సేల్స్ ఫోర్స్ ఫ్రెషర్స్ ఆర్ ఓవరాల్ ఫ్రెషర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేల్స్ ఫోర్స్ ఫ్రెషర్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు 17 or 18 పాస్ అవుట్ అయినా కూడా మీరు 17 నుంచి ఇప్పటి వరకు ఏదైనా వర్క్ చేస్తున్నారు, ఏ బీపీఓ సంథింగ్ వర్క్ చేస్తున్నారు, కానీ సేల్స్ ఫోర్స్ మీరు ఫ్రెషర్స్. ఓకేనా, ఇలాంటి వాళ్ళు తీసుకుంటారు. కొందరు ఎలా అంటే లైక్ ఓవరాల్ ఫ్రెషర్స్ అంటే ఇలా 23 or 22 పాస్ అవుట్. ఓకే, ఇలా ఫ్రెషర్స్ 2 types ఉంటారు, టెక్నాలజీ వైజ్ ఫ్రెషర్స్ అండ్ స్టడీ వైజ్ ఫ్రెషర్స్. ఇలా బేస్డ్ ఆన్ దట్ లెక్క దిల్ టేక్ కేర్. బట్ అది రేర్ కేసు జరుగుతుంది, అన్ని కేసులు జరగదు. రేర్ కేసు మాత్రం జరుగుతుంది. మీకు 17 18 అలా తీసుకునే వాళ్ళు చాలా తక్కువ. ఎందుకంటే తీసుకోవడం వాళ్ళకు ఓకే, కానీ ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరున్నారు, మీకు 17 నుంచి ఇప్పుడు వర్క్ చేస్తున్నారు, ఒక బీబీఓ అనుకోండి. ఇప్పుడు మీ ప్యాకేజ్ ఆల్రెడీ లేకపోతే 6 lakhs 7 lakhs ఉంది అనుకోండి, కానీ ఈ ఫ్రెషర్స్కి 6 lakhs 7 lakhs వాళ్ళు స్పెండ్ చేయలేరు కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీకు 7 lakhs ఆల్రెడీ ప్యాకేజ్ ఉంటే, వాట్ ఎవర్ బీపీఓ సంథింగ్ వర్క్ చేస్తున్నారు, వర్క్ చేస్తున్నారు, మీ 7 lakhs ప్యాకేజ్ ఉంటే ఆ 7 lakhsకి మినిమం ఒక 40-50% వేయాల్సి వస్తుంది వాళ్ళు ఇంక్రిమెంట్. కానీ యాజ్ ఎ ఫ్రెషర్కి వాళ్ళు అంత మీ మీద ఇన్వెస్ట్ చేయలేరు కదా. ఒక 9-10 lakhs అనేది యాజ్ ఎ ఫ్రెషర్ మేము తీసుకోలేదు కదా. అగైన్ ఎవ్రీథింగ్ దే హావ్ టు గివ్ యూ.
ట్రైనింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, కేటీ అంతే అవ్వాలి. అది చేయలేదు. అప్పుడు అలాంటి కేసులు ఏమవుతాయంటే డ్రాప్ అవుతారు. నేను 2017 పాస్డ్ అవుట్. నాకు 5 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది సమ్ అదర్ డొమైన్లో. బట్ ఇప్పుడు సేల్స్ ఫోర్స్ కోసం ఫ్రెషర్స్ అంటే అప్పుడు తీసుకోరు. అలాంటి కేసెస్లో మనం ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకుంటే వెళ్తే బెస్ట్. ఇక 22-23 పాస్ అవుట్ అంటే దట్స్ ఫైన్. ఈవెన్ 20 అయినా కూడా 20-21 అయినా అవుతుంది రేర్ కేసెస్లో. ఇప్పుడు ఏమైపోయిందంటే బయట లైక్ నాన్ ఐటీ కూడా దే ఆర్ పేయింగ్ లైక్ వెరీ గుడ్ సాలరీ. ఇప్పుడు మెకానికల్ సివిల్ వాళ్ళని కాలేజ్ ప్లేస్మెంట్లో దే టేకింగ్ గివింగ్ ఆల్మోస్ట్ 3.5-4 lakhs ప్యాకేజ్ ఇస్తున్నారు ఫ్రెషర్స్కి. సో ఇలాంటి కేసెస్ కూడా ఉంటాయి. డిపెండింగ్ ఆన్ ఆల్ ఫ్యాక్టర్స్ మనం వీ హ్యావ్ టు లైక్ పోర్ట్రేట్ ద ప్రొఫైల్. బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రొఫైల్ హౌ యూ ఆర్ షోయింగ్ యూ విల్ బి గెటింగ్ ద కాల్స్. రెఫరెన్సెస్ని ఎప్పుడు మీరు నమ్మకూడదు. రెఫరెన్సెస్ వస్తాయనేది లైక్ దట్ ఈస్ సెకండ్ పార్ట్. బట్ వీ హ్యావ్ టు మెయిన్ డిపెండింగ్ అనేది లైక్ నౌకరీ మార్కెట్ వాట్ జాబ్ పోర్టల్ మనం ఎక్కువ డిపెండ్ అవ్వాలి. మీకు ఆ పోర్టల్ నుంచి మీకు కాల్స్ వచ్చాయంటే దట్ ఈస్ వెరీ గుడ్. అలా కాకుండా లైక్ రెఫరెన్సెస్ ఉంటాయి. మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ మేము కానీ లేకపోతే శరత్ గారు కానీ మీకు హెల్ప్ చేస్తుంటారు. బట్ ఆ రెఫరెన్స్ అనేది ఎంతవరకు వర్కౌట్ అవుతుంది అంతవరకు వర్కౌట్ అవుతాయి. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో పర్సనల్ రెఫరెన్స్ ఉంటే లైక్ మేబీ వాళ్ళు మీకు ఇంటర్వ్యూ హెల్ప్ చేస్తారు. సార్ మీరు ఎంత ఇంటర్వ్యూ చేసినా కూడా ఓకే అంటే దట్స్ ఫైన్. అలా కాకుండా ఇదల్లా అంటే అవ్వదు. మనం ఎప్పుడు లెక్క జాబ్ కరెక్ట్ గణేష్. ఓకే, మా ఓన్ బ్రదర్ అయినా తను వర్క్ చేయకపోతే జస్ట్ 2వ రోజే ఇస్తారు టర్మినేషన్ లెటర్. ఈ అంతే. సాఫ్ట్వేర్ లో మీకు తెలుసు కదా, యాక్సెంజర్ లో మీరు వచ్చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు కదా. సో ఈ వర్క్ చేస్తేనే వస్తారు. ఇక్కడ ఏంటంటే టెక్నాలజీని పర్ఫెక్ట్ గా నేర్చుకోవాలి. సో నేను 50% మ్యాచ్ చేయగలను, మిగతా రిమైనింగ్ 50 అనేది మీరు అనలైజ్ చేసుకుంటేనే, నేను చెప్పిన దాన్ని మీరు అనలైజ్ చేసుకుని వేరే డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తేనే మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకోవడానికి ఎలిజిబుల్. టు బి ఫ్రాంక్ గా చెప్తున్నాను, నేను అక్కడి నుంచే వచ్చినాను కాబట్టి చెప్తున్నా. నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానంటే అది మీకు 100% రావాలి. మీరు డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ మీ అంతటి మీరే క్రియేట్ చేసుకుని, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కంపెనీ చేసుకుని ఆ కంపెనీకి లైక్ ఎలా ఉంటాయి, ఎలా సిచ్యువేషన్స్ వస్తాయి, మనం ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి అనేది మీరు అలా ఎజ్యూమ్ చేసుకుంటూ ట్రై చేస్తే, అంటే మీ అలా చేయడం అనే దానికి రెడీగా ఉండాలి. అంటే వేరే చేంజ్ని కూడా మీరు చేయగలను అన్నంత డైర్గా ఉంటేనే చేయగలరు. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్సే నేను చెప్పే రియల్ టైమే, కానీ ప్రతి ప్రాజెక్ట్కి అదే వస్తుందని చెప్పలేము. ఇప్పుడు ఒక ప్రాజెక్టు మొబైల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఉంటుంది, ఇంకో మామూలు రియల్ ఎస్టేట్ ఉంటుంది. రియల్ ఎస్టేట్కి సంబంధించి నీవు ఎలా చేయాలి అనేది ఫస్ట్ మీరు బేసిక్స్ నేర్చుకుని, తర్వాత అడ్వాన్స్ నేర్చుకుని దాన్ని మీరు అప్లై చేయాలి. అప్లై చేస్తేనే మీరు జాబ్లో సర్వైవ్ అవ్వగలరు. కానీ సేల్స్ ఫోర్స్ అనేది చాలా ఈజీ కోర్స్ కంపేర్ టు ఎనీ అదర్ కోర్స్. సో మీ కోర్సెస్లో ఏంటంటే అన్ని అవైలబుల్గా, మీరు ఏది కొట్టినా సరే మీకు అవైలబుల్గా ఎగ్జాంపుల్తో సహా వస్తుంది. మీరు ఇప్పుడు మా స్క్రీన్ చూస్తే మీకు ఎగ్జాంపుల్తో సహా ఉంది. ఇక్కడ బటన్స్ ఇవ్వండి, బటన్ టెక్స్ట్ ఇన్పుట్ కదా, ఎంటర్ ద సమ్ టెక్స్ట్. సో ఇది మొత్తం ఎగ్జాంపుల్స్గా వస్తుంది. సో మీరు ఈ కోడ్ని తీసుకెళ్ళిపోయి మీరు ప్లేస్ చేసుకోవడమే. దాన్ని ఎలా చేయాలి, ఏది యూజ్ చేయాలనేది కూడా మనకు తెలియాలి కదా. సో అది మన ట్రైనింగ్లో తెలుస్తుంది. సార్ ఇది నాకు ఒక మాట చెప్పండి. ఇప్పుడు జాబ్ చేసినప్పుడు కోడింగ్ అనేది ఎంతవరకు ఉంటుంది మన డైలీ లైఫ్లో? అండ్ యాజ్ ఏ ఫ్రెషర్గా నేను ఒకవేళ స్టార్టింగ్లో వెళ్తే అడ్మిన్ జాబ్స్ ఉంటాయా, ఎక్కువగా డెవలపర్ ఉంటాయా? 10 years వెళ్ళు, 20 years వెళ్ళు, అదే వర్క్ ఉంటుంది. ఓకే, ఫ్రెషర్గా వెళ్ళినా ఇదే వర్క్, కానీ వాళ్ళు టైం ఇస్తారు అంతే. ఫ్రెషర్గా అయితే 2 days 4 days అలా టైం ఇస్తారు. అదే ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే 2-3 days. అంటే డెవలప్మెంట్ కొన్ని అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ ఉంటాయి. అలాంటివి అనేది మనం ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తాం. సో సో సేల్స్ నాకు ఫోర్స్ లో కొద్దిగా ఇది ఐడియా ఉంది కోడింగ్ గురించి. ఎపెక్స్, ట్రిగ్గర్స్ చూశాను నేను యూట్యూబ్ లో. అందులో ఆ తర్వాత ఇది LWS అనేది ఫ్రంట్ ఎండ్ కోడింగ్ లా ఉందన్నమాట. సో ఇంకొకటి ఏంటంటే కొన్ని జావాలా ఉంది చూడడానికి. అయితే జావానే కదా. yes, correct. ఇది మన రియల్ లైఫ్ లో మనకి ప్రొడక్షన్ ఎన్వైరన్మెంట్ లోనే నేర్పిస్తారా మీరు, లేదంటే శాండ్ బాక్స్ లో నేర్పిస్తారా? అది ఫస్ట్ క్వశ్చన్. సెకండ్, మనకి ఇప్పుడు మనం నేర్చుకునే కోడింగ్ ఏదైతే ఉందో ఇది రియల్ గా ఎంతవరకు వాడతాం, వాడింది ఎక్కువగా ఏది వాడుతూ ఉంటాం, ఫంక్షన్స్ రిపీటెడ్ గా ఎట్లా జరుగుతూ ఉంటాయి? అంటే మనకి ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి, మెథడ్స్ ఉంటాయి. ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లో అన్ని మెథడ్స్. జనరల్ గా మన బిజినెస్ ఆపరేషన్స్ లో ఎక్కువగా చేసి ఏ మెథడ్స్ వాడతాం ఏంటి? జనరల్ గా మన కోడింగ్ లో అంటే మనం రెగ్యులర్ గా చేసేదే ఉంటుందా, లేదంటే బాగా కొత్తగా ఆలోచించి చేస్తా ఉండాలా డెవలప్మెంట్ లో అనేది నాకు ఐడియా లేదు.
ఓకే బ్రదర్, ఓకే, ఐ గాట్ ఇట్. ఓకే, నీకు సేల్స్ ఫోర్స్ లో ప్రీ డిఫైన్ క్లాసులు ఏమున్నాయో ఫస్ట్ తెలుసుకోవాలి. ఓకే, తెలుసుకున్న తర్వాత నీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీకు సేల్స్ ఫోర్స్ లాగిన్ అయ్యి చూపిస్తాను, మీకు అప్పుడు అర్థం అవుతుంది. ఇందులో బ్రదర్ సేల్స్ ఫోర్స్ మనం ఏదైతే లాగిన్ అవుతున్నామో అది ప్రొడక్షన్. సో సేల్స్ ఫోర్స్ లో మనకి సేల్స్ ఫోర్స్ లైక్ ఏదైతే లాగిన్ అవుతున్నామో అది ప్రొడక్షన్ ఆర్గ్గా మనం ట్రీట్ చేసుకోవచ్చు. సో దీనిలో శాండ్ బాక్స్ ఇవన్నీ క్రియేట్ చేయాలంటే పెయిడ్ వర్షన్స్ కి శాండ్ బాక్స్ అలాంటివి క్రియేట్ చేయొచ్చు. సో మనకి శాండ్ బాక్స్ అయినా ప్రొడక్షన్ అయినా ఏదైనా ఒకటే ఉంటుంది సేల్స్ ఫోర్స్ లో మట్టికి. సో దీనిలో ఒక వర్షన్ లో శాండ్ బాక్స్ ఇంకో వర్షన్ లో ఉండదు. సో ఇక్కడ నీకు డెవలపర్ కన్సోల్ అని ఉంటుంది. మీరు ఎలా ఫంక్షనాలిటీ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇప్పుడు సేల్స్ క్లౌడ్ తీసుకుందాం. ఈ సేల్స్ క్లౌడ్ లో అకౌంట్ అనేది ఉంది. సో ఈ అకౌంట్ ఏంటి, హైదరాబాద్ అనే అకౌంట్ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో మీ ఇప్పుడు హైదరాబాద్ అనే అకౌంట్ ని అసోసియేటెడ్ గా ఏమన్నా కాంటాక్ట్స్ ఉన్నాయా? ఓకే, ఇక్కడ టెస్ట్ ఎన్ అని ఉంది. సో ఈ హైదరాబాద్ అనే అకౌంట్ ని మీరు డిలీట్ చేయాలనుకుంటున్నారు. సో ఇది మీరు డిలీట్ చేసేటప్పుడు ఈ దీనికి అసోసియేటెడ్ గా ఏదన్నా కాంటాక్ట్ ఉందనుకో, సో ఇది డిలీట్ అవ్వకూడదు. సో ఇక్కడ ఒక ఎర్రర్ మెసేజ్ అనేది త్రో చేయాలి. సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ ని మనం అవాయిడ్ చేయాలి. లైక్ నోటిఫికేషన్ రావాలంటే, డిలీట్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే మనం లైక్ డెవలప్మెంట్ లో ట్రిగ్గర్స్ రాస్తాం అన్నమాట. ఈ ట్రిగ్గర్ లో ఏంటి మనం ఇక్కడ యూజ్ చేసేది డిలీట్. డిలీట్ అంటే ఆఫ్టర్ డిలీటా బిఫోర్ డిలీటా? సో డిలీట్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాం అంటే ఆఫ్టర్ డిలీట్. ఆఫ్టర్ డిలీట్ అనేది క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఈవెంట్ అనేది దీనికి అసోసియేటెడ్ కాంటాక్ట్ ఉంటే ఇక్కడ ఒక మెసేజ్ రావాలి, డిలీట్ అవ్వకూడదు. సో ఈ ఫంక్షనాలిటీలో ఏది యూజ్ చేయాలి, మీరు ట్రిగ్గర్ ని యూజ్ చేయాలి. సో ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఏమున్నాయి అనేది మీకు తెలుసుకోవాలి. ఈ ట్రైనింగ్ లో మీరు అలాంటివి తెలుసుకుంటారన్నమాట. సో మీరు ఇది డిలీట్ అవ్వకూడదు లేదా అసోసియేటెడ్ కాంటాక్ట్ ఉందనేది ఎలా చూస్తాం అనేది ట్రిగ్గర్స్ నేర్చుకుంటే తెలుస్తుంది. మీరు ఎపిక్స్ ట్రిగ్గర్స్ చూసారంటున్నారు కదా, ఎపిక్స్ ట్రిగ్గర్స్ చూస్తే బిఫోర్ డిలీటా ఆఫ్టర్ డిలీటా? సో ఆఫ్టర్ డిలీట్ ఉంటే ఏముంటది, బిఫోర్ డిలీట్ అంటే ఏమేమి పనిచేస్తాయి? సో ఇప్పుడు మనకి ఈ రికార్డ్ ను మనం డిలీట్ చేస్తున్నాం. ఈ రికార్డ్ ని డిలీట్ చేస్తున్నాం అనేది సిస్టమ్ కి ఎలా తెలుస్తుంది? సో ఈ అకౌంట్ కి సంబంధించింది ఒక సపరేట్ ఐడి అనేది ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడండి ఈ ఐడి అనేది మీ ప్రోగ్రామింగ్ లో ఆటోమేటిక్ గా రావాలి. సో ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఏ రికార్డ్ అంటే మనకి జనరిక్ గా రాసుకుంటాం అనమాట. ఆ జనరిక్ గా రాసుకునేటప్పుడు ఈ ఐడి అనేది డైనమిక్ గా రావాలి. ఎలా వస్తుంది, దాన్ని ఎలా తెచ్చుకోవాలి అనేది కాన్సెప్ట్, డెవలప్మెంట్ కాన్సెప్ట్. సో ఇలాంటి థింగ్స్ అనేది డైలీ మీ లైక్ రొటీన్ గా నేను ఏదైతే టీచ్ చేస్తున్నానో అది 100% మీకు రిపీట్ అవుతుంది. ఎనలైజేషన్, ఈ ట్రిగ్గర్స్ ఎలా ఉంటాయి, టైప్స్ ఏముంటాయి అన్ని మేము చెప్తాం. ఈ అనలైజేషన్ ఇప్పుడు ఇక్కడ మీకు డిలీట్ అవ్వనప్పుడు ఏ ఈవెంట్ ని కాల్ చేయాలనేది మీరు అనలైజ్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ మనం ఆఫ్టర్ ఇన్సర్ట్ మనం ఇన్సర్ట్ చేయట్లా. ఒకవేళ ఆఫ్టర్ ఇన్సర్ట్ ట్రిగ్గర్ వాడామనుకో ఈ ఈవెంట్ లో వర్క్ చేస్తా. హలో సార్, ఇది మనకి ట్రిగ్గర్స్ అనేది ఆఫ్టర్ గానీ అప్డేట్ గానీ మనకి డేటాబేస్ ఫంక్షన్స్ లా ఉంటుంది ఇది ఒకలాగా. అవును,
అంటే ఒక ట్రిగ్గర్ అన్నమాట, ఒక ఈవెంట్ ట్రిగ్గర్ అయినట్టే స్పెషలైజ్డ్ ఫంక్షన్ ఓన్లీ సేల్స్ ఫోర్స్ లో. అంటే ఇది ప్రాక్టికల్ గా దీని చుట్టూనే తిరుగుతూ ఉంటుంది అంటారా 90% ఆఫ్ ద టైమ్? మీరు ఇప్పుడు మీకు డౌట్ గా ఉందనుకోండి, నేను చెప్తాను కదా. సో నౌకరీ ఓపెన్ చేసి రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఫర్ సేల్స్ ఫోర్స్ డెవలపర్ అని కొట్టండి. నా కోర్స్ కంటెంట్ ఒకసారి నేను మీకు పంపిస్తాను. సేల్స్ ఫోర్స్ డెవలపర్ అని కొట్టండి. ఈ నౌకరీలో సేల్స్ ఫోర్స్ డెవలపర్ జాబ్స్ కదా, ఇది ఈ రోజు. సో 1 day ago, అంటే ఈ నోటిఫికేషన్ 1 day ago వచ్చింది. సో ఇక్కడ చూడండి, యూ విల్ కంట్రిబ్యూట్ ట్రాన్స్లేట్ బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ ఇంటూ వెల్ ఆర్కిటెక్చర్ సొల్యూషన్స్. ఎందుకంటే ఇది 5 years కాబట్టి వాడు ఇలా అడుగుతున్నాడు, ఆర్కిటెక్ట్ లెవెల్లో అడుగుతున్నాడు. డెవలప్ అండ్ టెస్ట్ అండ్ డాక్యుమెంట్ వర్కింగ్, సో ఇది 5 years లెవెల్లో. స్కిల్స్ రిక్వైర్డ్ టు కాంట్రిబ్యూట్, ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ కస్టమర్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఇంక్లూడింగ్ లైటింగ్ ప్లేజెస్, ఎపిక్స్ అండ్ లైటింగ్ వెబ్ కాంపోనెంట్. సో ఇక్కడ చూడండి, HTML, CSS, జావా స్క్రిప్ట్, jQuery, వీటన్నిటి గురించి తెలిసి ఉండాలి. షుడ్ బి మ్యాండేటరీ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ సేల్స్ క్లౌడ్, సర్వీస్ క్లౌడ్ కమ్యూనిటీ. ఇదంటే 7 years కాబట్టి వాళ్ళు అడుగుతున్నారు. సో ఇక్కడ చూడండి, మ్యాప్ ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్ టు సేల్స్ ఫోర్స్ ఫ్యూచర్స్ అండ్ ఫంక్షనాలిటీ. అంటే సేల్స్ ఫోర్స్ ఏమేమి ఫంక్షనాలిటీ ఉన్నాయో మీకు తెలుసుకోవాలి, అప్పుడే మీరు డిజైన్ చేయగలుగుతారు. ఇక్కడ చూడండి, నేను చెప్పాను కదా, డేటా మైగ్రేషన్. ఒక ఎక్సెల్లో డేటా ఉంటే డేటాని ఎలా మైగ్రేషన్ చేస్తాం. మీరు చదువుకుంటే స్కిల్స్ లో నేను 80% మ్యాచ్ చేయగలుగుతాం. 80% ఐఎమ్ షూర్. ఇంకా 20% అనేది జాబ్ టు జాబ్, అంటే కస్టమర్ ప్రాజెక్ట్ బట్టి డిపెండ్ అయి మారుతూ ఉంటాయి. కొందరు అకౌంట్ ని వేరే విధంగా తీసుకుంటారు, అకౌంట్ ని వాళ్ళు ఏంటి లొకేషన్ లాగా తీసుకుంటారు. సో కొందరు వేరే రకంగా తీసుకుంటారు. కొందరు వేరే అంటే అకౌంట్ ని వాళ్ళు ఒక ప్లేస్ నేమ్ లాగా తీసుకుంటారు. ఇది చూడండి, జాబ్ డిస్క్రిప్షన్. రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ కాన్ఫిగరేషన్, deployments, development, support for Salesforce application, experience, knowledge. Should be have a familiar with Aura and Lightning components and communities. Must have. So minimum platform developer 1 certification. Certifications ఎలా రాయాలి, సర్టిఫికేషన్ ఎక్కడ రిజిస్టర్ అవ్వాలి, అది కూడా చెప్తాం మేము. నేను చెప్పే కోర్స్ కంటెంట్ మీకు మ్యాచ్ అయిందా లేదా అనేది మీరు నౌకరీలో చూసుకుంటే మీకు అర్థమైపోతుంది. సో ఇది జస్ట్ నౌ ఐటీసీ ఇన్ఫోటెక్. సో రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ చూడండి, ఇంకో ఇంటిగ్రేషన్, ఎపిక్స్ ప్రోగ్రామింగ్, విజువల్ ఫోర్స్ పేజ్, ఆరా, లైట్నింగ్ కాంపోనెంట్, ఎపిక్స్ కంట్రోలర్స్, ఎపిక్స్ బ్యాష్, ఎపిక్స్ ట్రిగ్గర్స్. సో ఇక్కడ చూడండి, వర్క్ బెంచ్, డేటా లోడర్, డేటా మైగ్రేషన్ టూల్స్, ఇవన్నీ నా దానిలో ఉంటాయి అన్నమాట ట్రైనింగ్స్ లో. పబ్లిక్ గ్రూప్స్, పర్మిషన్ సెట్స్, ఐటీసీ ఇన్ఫోటెక్ కంపెనీ. ఇది 2.5 అయితే ఈ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉన్నాయి. నేను ఏదైతే ట్రైన్ చేస్తున్నానో మీకు 3 years ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది వస్తుంది బయటికి. ఇక రిపోర్ట్స్ అండ్ డాష్ బోర్డ్స్ స్కిల్స్ లో. గాట్ ఇట్ బ్రో? సో ఇక్కడ కీ స్కిల్స్ లో చూడండి, హలో చైతన్య, నాగరాజ్. సో ఇంకా ఏం క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి మీ సైడ్ నుంచి? క్వశ్చన్స్ ఏం లేవు, క్లియర్. మీకు నాగరాజ్?
క్లియర్గా ఉండండి. నాకేంటంటే ఎంట్రీ లెవెల్ ఇప్పుడు ఎట్లా కానీ ఆలోచిస్తున్నాను నేను. నాకు ఫ్రెషర్ గా అయినా పర్లేదు అని ఎట్లా, ఎందుకంటే ఇందులో జాబ్స్ ఉండట్లే ఎక్కువగా, ఎట్లా లోపలికి వెళ్ళాలి అనేది నేను ఆలోచిస్తున్నా. నాకు దాని గురించి అయితే కొద్దిగా క్లియర్ గా ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పాలి మీరు. నేను మాట్లాడతానండి మీతో పర్సనల్గా. మీకు కాల్ చేసి మాట్లాడతాను ఒకసారి నేను. ఓకే గైస్, బాయ్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ.